Muito bem, nos está feliz esta tarde de poder bem iniciar esse programa tão esperado. Good afternoon. We are happy to be here to start our program about cancer. E querer dar boas-vindas a todo mundo que está ali. We want to welcome everybody. Nós, irmã Linda, daqui a pouco também fazer a apresentação. Our sister Linda will do the opening. Porque não tem pessoas presentes e não tem pessoas também que estão online conosco. Because we have some people here in church and some online. Não tem apresentadores que daqui a pouco não tem a oportunidade de bem comunicar com eles em direto. And we have the people to present and they are already online. Mas não tem também outros profissionais que estão em lugares distantes e Linda também apresentar-nos. And we have some other people that are online. They need to be presented by Linda. Ok, Linda, muito obrigado por esse esforço. Thank you, Linda, for being here for your effort. Boa tarde. Good afternoon. É prazer estar ali mais uma vez. It's my pleasure to be with you once again. Depois de não passar 2 anos de Covid, After 2 years after COVID, que não estava fichado, nunca só podia contactar com pessoas. there will be 2 years without, close contact with people. Não tinha feito programa em 2019 ali na igreja. We had a program on 2019 here in this church. E não querer recomeçar aquele mesmo programa. We want to restart the same program. O objetivo desse programa é educar, sensibilizar pessoas. The aim of this program is to educate the people. Deixa a pessoa saber que câncer é uma realidade, gosse. That the cancer is the reality for now. Nosso corpo tem milhões de células. Our body has thousands of cells. Mas às vezes basta estar desorganizado para criar um câncer. It's just one to be disorganized for you to have cancer. Então, é a chance de qualquer de nós apanhar. There is a chance for any one of us can get cancer. Por isso, nosso programa de hoje é para nos consciencializar que câncer é para aquela outra pessoa. So our program is for us not to think the program is for others. Mas câncer pode acontecer na mim. Because cancer can happen to me. Não pode ser na nós, por isso que não creio para tudo alguém prende informação e para partilha. Let's put it this way, it can happen with me and we need to learn and share with others. E para nos apoiar quem está em frente àquela doença. And we need to help and support others that have been through it. É algo que não tem que ter no nosso dia a dia, dentro de nossa família, pensa sempre para apanhar no desprevenido. It's something we can think about it so we cannot get surprised. E para nos saber que não tem enfrentar, porque o objetivo é enfrentar. And we need to learn how to deal with. Meu sobrevivente de câncer. I am a survivor of cancer. Então, grupo de 9 mulheres sobreviventes de câncer. And I have a group of 9 women. Que não crê e fala pessoas que sentem câncer e tratamento no corpo. And we like to share our experience how to deal and survive with cancer. Então, nós esperamos que nós aprecia esse programa e nós partilha também informação com nossas famílias e amigos. And we hope you're gonna like and share with others. So, Câncer Cardoso, me é founder and diretora de Crioulas Unidas, Cape Verdean Women United. Eu tenho 6 anos que tenho estado a fazer trabalho na Brockton, de trazer informação para pessoas na igreja, na classe de inglês, tudo onde tem pessoas que não podem chegar na ESNA, de trazer informação sobre vários topics, do papel sobre violência, do papel sobre que maneira pessoas te cuidam de sua saúde, de seus filhos, que as coisas lá. So, é prazer estar ali conosco. Obrigado, pastor Feliz, por ter ali. E Linda também, que fazer parte da nossa organização também. Obrigada pela oportunidade de estar ali conosco. Thank you, everybody. So, Tina Cardoso, Cape Verdean Women United. We educate the community on various topics, violence prevention, domestic violence, and just various topics that we feel are necessary in a community about health, mental health, physical health. So today,
to commemorate Breast Cancer Awareness Month. We're going to talk about different types of cancers, and we have two fabulous physicians that we met. One of them we met at the Cape Verdean American Medical Society when we went to an amazing conference that they had in Rhode Island recently. So, do encontro com as doutoras ali, através de Cape Verdean American Medical Society, que é uns grupos de doutor que têm estado a fazer seu trabalho na Cabo Verde. So, foi prazer conhecer do Francis por ali, para ajudar-nos, para passar informação. Então, hoje nós vamos ouvir bocadinho sobre várias cancers de mama, cancers de útero, cancers de, como é que eu dizer colon, Melanie? Intestino e próstata também. E também eu tenho uma enfermeira prática, que é Júlia Barbosa, que está ali conosco, está ali presente conosco também, para conosco bocadinho também. E depois me engolendo para bocadinho sobre nossa saúde, comer direito, alimentação, para bocadinho de exercise e stress. Stress é dos número 1 fator que causa câncer. Saúde para bocadinho sobre aquilo, ok? So, primeiro do tem a doutora Susan Weinberg. So for Dr. Weinberg and Dr. Tully, I was just explaining a little bit about what we're going to do today, and just noting that it was a pleasure meeting you, Dr. Weinberg, at the conference. And Dr. Tully, just thank you for being here with us. And we talked a little bit about the types of cancers that we're going to discuss today. So first, we have Dr. Susan Weinberg. She's a graduate of Case Western Reserve School of Medicine in Cleveland, where she was honored as the most likely to succeed in clinical medicine in her class. She completed her residency in diagnostic radiology at the University of Cincinnati, where she served as chief resident. She's written many articles. Dr. Weinberg has served on multiple boards, including the Susan G. Komen, the American Cancer Society, Bethesda, probably saying it wrong, Foundation, Bethesda Consolidated Services, and the Cincinnati Academy of Medicine Foundation. She has been honored as a healthcare hero, top doctor, and the Bethesda Physician of the Year. Dr. Weinberg retired from her full-time diagnostic radiology practice in 2019 and presently works part-time in New Jersey and New York. And one message I would like Candida to relay to the entire audience is how important it is for every woman in this audience over the age of 40 to have her mammogram every year. Mês de outubro é mês de câncer. É muito importante que toda mulher deve saber que a partir de idade de 40 tem que fazer o mamograma. I am going to be talking about the incidence or how common breast cancer is. I'm going to be talking about death that may be related to breast cancer. And I am also going to be speaking about how we can early detect breast cancer. I'm going to be discussing all three of those entities. Breast cancer is concerned not just in the United States, but also in Cape Verde. So, hoje também pode ter incidente de câncer. Qual é a consequência? E como que pode detectar cedo? As a matter of fact, 1 in every 8 American women will develop breast cancer in her lifetime. We expect to see nearly 288,000 new cases of invasive breast cancer, in addition to another 50,000 cases of non-invasive breast cancer. Well, that's a lot of breast cancer. Breast cancer is so common that it is the most frequently diagnosed the most frequently diagnosed cancer in the world. And I have a very sad statistic to share, and that is that in women under the age of 45, breast cancer is significantly more common in women of color than in our white sisters. Candida? Yes, thank you. São também opiniões de incidente de câncer tanto ali nos Estados Unidos como na Cabo Verde. Câncer de mama nos Estados Unidos durante 2022 esteve número 2.000
287.850 novos casos invasivos na mulher. 51.400 novos casos que foram invasivos também na mulher. E 2.710 câncer de mama no homem. Esperança de cada 1 em 8, 13% é uma chance que pessoas podem ter câncer. E 12% de uma forma geral no mundo inteiro. Breast cancer is in Cape Verde. It is as common in Cape Verdean women as it is in American women. Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer in Cape Verdean women. 12% of the cancers in Cape Verdean women are breast cancers. So, câncer é mais Candida? comum em mulheres negras do que em mulheres brancas. E hoje, principalmente na idade, a partir de 45 anos. E nesse caso específico, como do seu papel de Cabo Verde, menciona diretamente Cabo Verde. E tem uma chance, 12% mais chance de ter um câncer tanto de colo de útero e de seio nas mulheres negras do que nas mulheres brancas. We know that breast cancer is very common, but is it a killer of women? Do women die from breast cancer? Well, in America, I have to say we're very fortunate in that most of the cases of breast cancer that are detected very early. So that 90% of American women who are diagnosed with breast cancer are still alive and well after 5 years. That's very good news. But in spite of how effective we are at picking up breast cancer early in the United States, we still know that in the year 2022, that nearly 44,000 American women will still die from breast cancer. Candida? Thank you. So, a última frase que queria repetir os faz é 45, na mulheres de 45 anos para arriba, na negros, tem mais chances de apanhar câncer e morrer do que brancas. Para modelo, ele bem explica para modelo. E nos Estados Unidos, a maioria de câncer é detectado fácil e tratado. Então, aquele objetivo ali de ensinar pessoas e saber, como que está fazendo análise, como que pode detectar rápido e tem chance de sobreviver mais. E principalmente a hora que é diagnosticado nesse estado cedo. Well, what about in Cape Verde? Are women dying from breast cancer in Cape Verde? Well, I've already told you that in America, 90% of women diagnosed with breast cancer are still alive and doing well after 5 years. Unfortunately, that is not the case in Cape Verde. 90% of the breast cancers that are detected in Cape Verde are detected very late. Many of the women who are diagnosed with breast cancer in Cape Verde already have tumor that has spread to their lungs, to their liver, and to their bones. So that at 5 years after diagnosis, in women with breast cancer in Cape Verde, many are no longer with us. And this is a very sad statistic. Candida? Uma realidade que tem triste é que ele, normalmente 90% de casos de câncer ali na América, 90% é detectado cedo e a partir de 5 anos que as pessoas estão vivendo normal direito. Que é uma realidade diferente na Cabo Verde, triste, como 90% de casos de câncer é detectado tarde e a maioria das vezes que esse câncer já espalha para o corpo inteiro, que esta chama já torna metastásis, só é que tem cura mais. Well, what can we do to prevent breast cancer? Well, the answer, ladies and gentlemen, in the year 2022, we do not know how to prevent breast cancer. We have no idea how to prevent it. But we do know how to early detect it. So the message I want you to take from this meeting today is
We cannot prevent breast cancer. The only way that we can stop deaths related to breast cancer is to pick up cases of breast cancer early. And we have 4 tools to do this. So I am going to let Candida. Thank you. Prevenção teórica descobrido, mo que não pode evitar câncer, mo que do frando tá fazer algo, pode fazer algo para do frando que apanha câncer, que tem até 2022. Nosso objetivo ainda ter ali é detectar cedo. A hora que não detectar cedo, o que nós devemos fazer? And what are the 4 tools that we have available to pick up breast cancer early? Fortunately for women in America, these 4 tools are readily available, and women have access to them. American women have access to them. The most important tool is mammography. It is widely available, and it is the gold standard for early detection of breast cancer. The second tool that we have is breast ultrasound. Again, it's widely available to us, and it helps us tremendously in picking up breast cancers early. The third tool, which is not as widely available, but when it is very helpful, that is breast MRI. And the fourth tool is the ability to make a quick diagnosis of a suspicious finding that we may see when we see a mass in the breast, or we have a suspicious finding on a mammogram or an ultrasound or an MRI. And that is the ability on an outpatient basis to just put a small needle into a suspicious area, send that specimen to the laboratory, and have an answer in a couple of days without sending the patient to the operating room. E tem 4 passos que é muito importante na detecta e trata. O que nós devemos fazer sempre, que é os 4 passos. Primeiro é sempre fazer nosso mamograma, tem que o doutor Flano. E nós também não podemos pedir. Segundo, ultrassom. Terceiro, ressonância magnética. E também tem onde que pode fazer biópsia, que é a inserção de agulha, onde que detecta um caroço ou um lobo. Esta manda para o laboratório, esta batesta que é lobo e ele cozer, se é coisa maligno ou benigno. Here your question is how available are those tools to Cape Verdean women? Can Cape Verdean women, do they have access to mammography? Do they have access to breast ultrasound? Do they have access to breast MRI? The answer is no. Unfortunately, there are only 3 mammography units in all of Cape Verde. One in Praia, one in São Vicente, and one in Folk. Women in Cape Verde wait months to years to have mammograms. Candida? Thank you. So, Lido tem uma realidade diferente. Agora, falando de Cabo Verde, será que não tem tudo que os instrumentos ali na Cabo Verde? Respostas é não. Tem só 3 centros onde que mulheres podem ir, mesmo homem, e poder fazer teste para uma detectação cedo. Não tem um na praia, tem um na São Vicente e tem um na Fogo. Not only are there no mammography units, ultrasound units, or MRI units available in Cape Verde, there are no radiologists to interpret those studies. You can go ahead, keep going. Are women who have cancers that have spread throughout their breasts and into their lymph nodes and into their bones. And I have to say that it's a very, very bad circumstance in Cape Verde right now. I had the privilege of
of going to Cape Verde early in August and seeing many breast cancer patients there. And every mammogram I saw was the same as the one before, filled with tumor that had spread not just throughout the breast, but to the lymph glands and to the bones and to the liver, and in some cases throughout the lungs as well. And at this point, it's very clear to me that we need to do better for our Cape Verdean sisters, that we need, in fact, to develop a program where we can screen for breast cancer in Cape Verde more effectively. And we're hoping to do some of that with the Cape Verdean American Medical Society down the road in the future, and hopefully you'll be able to help us in that regard. Então, apesar que não tem pouco centro de fazer teste, mas triste é que tem pessoas para ler que é o resultado de que teste. E então, no que ele faz objetivo e junta com esse programa ali e ajuda Cabo Verde mais cheio. E é claro que esse câncer já está bem avançado, que ele chega a nódulos linfáticos, é atrasado, e mostra que aquele nível de câncer que já está final, que tem ajuda mais. E aquilo que está triste na nossa comunidade, na Cabo Verde, que quer fazer algo para ajudar. I think at that point I'd like to stop, and I'm happy to take any questions that you may have. Nesse momento, acho que queria ouvir alguma pergunta de nossa parte. My question to you is, there's a lot of us, there are nurses, and we would like to get back to our community. We would like to know how we can join forces with you to make a difference on the Cape Verdean women, because there's a lot of poverty in our Cape Verdean society, and there's a lot of things that we can join forces with you and we could bring to the country. Tell me, what can we do so I can gather some nurses for you so we can make a difference for our Cape Verdean women? Well, I think that what we need is absolutely what you said, is to join forces. We need kind of a multi-pronged approach to this issue. Number one, okay, we are going to, the Cape Verdean American Medical Society has a mission trip planned April 21st to 29th in 2023. At that point, what we're going to do basically, because the mammography situation is really dismal right now in Cape Verde, what we're going to be doing is doing breast self-examination education. And I am going to assess the mammography circumstance in the islands. I am going to take a look. I know that there are 3 functional units, and that's all that's available to most patients. Now, obviously, if you have a lot of money, you can go to one of the private institutions, but it is our goal to make sure that everybody has access to mammography. And I think that what our long-term goal as the Cape Verdean American Medical Society should be, so far as breast cancer is concerned, because it is so prevalent, is to set up a screening program that is going to be available to most people in the islands. I think at that point, obviously, it's going to take money, it's going to take units, and in addition to putting the units in place, we have to make sure that we have people who know how to operate the units, and we have to make sure that we have people who know how to interpret the mammograms, and then go the next step. I'm happy, obviously, to teach people how to read the mammograms, how to do the mammograms, and how to do the biopsies. And that's the most effective thing that we can do for our Cape Verdean sisters. Plan put in place beginning in April of 2023, and we will certainly rely upon your help. It's not going to be inexpensive, but it's something that we have to do for our people. Consigo resumir o que ele falou? Então, se esse programa juntado com a sociedade americana, que escreve a fazer durante 2023, mais concreto, é baixar a pessoa que está examinando suas cabeças, que está fazendo esses exame pessoal. Segundo, como que se pode adquirir mamograma? A essas pessoas que sabem usar instrumento,
mas além de usar instrumento, a questão é que o resultado, pessoas que sabem ler os resultados. So we do appreciate your presentation and your time with us, and we are so excited that you are willing to go back and give back and help our country through the American Society, Medical Society. And we'll explain a little bit more about that. Hopefully Dr. De Vega from Cape Verde will participate this evening and explain a little bit more as well. So we do appreciate your time with us. We understand that you have other commitments, and if we have further questions, we can reach out to you. Is that okay? Absolutely. You know how to contact me. I'm available to you, and I thank you all for your kind attention. Ok, então a doutora Weinberg tinha que ir, ele tinha outro compromisso e nós estamos a fazer tudo possível para trazer as informações. É bocadinho difícil na Zoom, mas quem irá fazer bom trabalho de traduzir tudo aquela presentation que a doutora mandou. Se o senhor tem outras perguntas, do poder tornar a repetir, também do record. Sobre mamografia, não tem medo de fazer, caso, por exemplo, nunca tem problema na mama, mas sim fazer mamografia, aquele raio de máquina de luz, mas está aumentando e agora as células podem tornar cancerígenas. Can she hear? I just have a quick question, Dr. Tully, before I introduce you, since Dr. Weinberg left. One of the members asked that oftentimes they're afraid to get a mammogram because they're afraid of radiation. Can you respond to that really quick? Yes, the dose of radiation in a mammogram is tiny. It's compared to the regular background radiation that we have, say, flying in an airplane. It's about the same as that. And so in the course of a woman's life, if she gets a mammogram once a year for screening, that's not going to affect her in any way as far as developing cancers in her body. Thank you. She's just going to translate and then I'll introduce you. Thank you. Só respondendo uma pergunta, para raio que nós obtém durante o mamograma é insignificante, é que tem nenhum, vamos falar assim, peso comparado naquele teste que está fazendo com condição para o exame também causa câncer sem fazer, ok?